Shabbat Shalom, everyone. Welcome. We have our bar mitzvah, Izzy Glatz, with his family here, and see all of our members who are on Zoom. It's wonderful to see your faces. And of course, if you're here, whether down the block, live streaming, or all over the country, we're really glad to enter Shabbat Bereshit, the Shabbat of beginnings, after a long stretch of Chagim and the power of that season. And now we translate all the prayers and all the work and all the love and connection and searching to a new beginning. So we'll begin on page 10 with Yedid Nefesh, which is on page 252 in Sim Shalom. ידיד נפש הרחמן משוך עבדך אל רצונך
שפחת עולם, מדליק ימות, רחמך וחוס נא על בנוהי, כי זה כמה נחשוף לראות ותפארת עוז אנא אלי מחמאה ליבי חושנה ועתיד עליו יגאל ופרוס חביב עליי את סוכת של העולם. Lechoner Anana, page 11 or page 254 in Sim Shalom. Lechoner Anana, La Donai Naria, Letzor Yeshenu, Nekad Mafana Betahoda, Mizmirot Nariano, Asher lo ayam lo asav yabeshik yadav yatzarov Page 12, Ki Adonai Adonai Zovetzon Yadoim Arbaim Shana Akod Vedor V'omar Am Toei Levav Hei V'hei Lo Yado Lechai Asher Nishba'ati Be'api Im Yavon El Menuchati. Page 13 or 254.
שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבונו בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני גדולה מאוד, לא ראו על כל אלוהים. כי כל אלוהי עמים אלילים, אדוני שמיים עשה. בכל השבו, אז ירננו כל הסייג לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, לשפוט עבר בצדק ועמים באמונתו. Page 256, Adonai Malach Tagel Eretz Yisrael Yeru Eretz. Tzavik Tzarab Hayom Kabbalat. Yevshu Kol Avdei Fesel, page 16. שמעה ותשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני שינו לה, שומר נפשי וחסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק ולשרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. Page 17 or page 258, Mizmor Shir Shir, Ki niflat asoshin ha'mizur, Zachar chasto v'emunato b'veit Yisrael, Ariel Adonai kol haaretz, page 18, Ariel Adonai. Yiram umnot ibn Yahushua ne'arotim chauchaf yachad yachad arim yiraneinu. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט טבע בצדק ועמים
Yesharim. Page 19, Adonai Malach. Page 258, Jesus. Ramon. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל אדוני והוא יענה בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותם וחג נתן להם Adonai Eloheinu ata anitam הנושא הייתה להם ונוקהם על עלילותם רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו Mizmor LeDavid is on page 21 or on page 260 if you'd like to rise or able. Mizmor LeDavid, Havul Adonai b'nei Havul Adonai kavod עבור אדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני בעבודת קודש כל העולמים אל הכבוד ימים May be seated. The beginning of the Torah, which we read, of course, on Simchat Torah, and
We'll read actually in the middle of the first. We're at the triennial, the middle of the reading of the Torah at this point. But the Torah, of course, opens with tohu vavohu, chaos. There's a sense of vacuousness and darkness and unformed and void. And of course, what enters into that picture of chaos is the famous words of God, Yehi or, Vayhi or. God said, let there be light, and there was light. And that moment of the entry of light into the story of creation doesn't only happen once in this week's parasha, in the story of creation. Actually, in that moment when light enters the universe, it's called the primordial light. And then, of course, on the fourth day of creation, we have the creation of the sun and the moon, of the stars, the natural light that exists in creation that we see in the cycle, of course, of the moon and morning to night, the natural flow of light. And then human beings are created, Adam and Chava. And according to the tradition, the primordial light allowed Adam, the first human being, to see from one end of the earth to the other. His vision was unimpaired, more than 20/20 in a certain. He had incredible vision. He could see everything. Of course, they thought at the time that the world was flat, so from one end of the earth to the other gave the possibility to see everything, which is not, of course, only a physical seeing, but a deep knowing, which is what vision allows us to do, to truly see. But then after 36 hours, of course, Adam is created on the sixth day of creation. Shabbat arrives, which according to the tradition is a day of no darkness. It's all light. There was no darkness on Shabbat, on the first Shabbat. And then according to the tradition, that light, that primordial light, is hidden away by God. Some people say because of the sin of Adam and Chava, and saved. It's called the Or Haganuz, the hidden light, which teaches us, of course, that there is light under the darkness, that original light that allowed Adam to see so vastly and with such precision and with such deep knowing and understanding exists. It's just not on the surface. So the first light that we actually encounter in this story of creation is a light that needs to be uncovered. It's a light that will appear, of course, according to the righteous at the time to come, that the righteous people will let it rise up, be uncovered. But it's a light that through uncovering, we have to find it. The second light, as I said, is the fourth day, is the light that's the natural light. And the third light that I think is powerful is told in the Midrash. Shabbat, as I said, is a day of all light. But when the sun went down at the end of Shabbat, according to the Midrash, in Pirkei de Rabbi Eliezer, Adam started to get really scared because he had never, ever seen light before. And darkness. He had never seen the sun go down because he had this all light since his existence. And he started to get afraid of the return of the serpent, and he started to panic. And according to the Midrash, he meditates in his heart, and he says, perhaps the serpent who deceived me will come in the evening and he will bruise me in the heel. He's going to bite me. And at that moment, a pillar of fire was sent to Adam to illumine the night and to guard him from evil. And Adam saw the pillar of fire and rejoiced in his heart. And he put forth his hands to the light, and he said a bracha that we know quite well. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh.
Blessed are you, O Lord our God, sovereign of the universe, who creates the flame of fire, which we say at the time of Havdalah, also mimicking the very thing that Adam did to see the light on his hands. So there is a lot of chaos and void in our existence right now. It's a rainy day. It was a very dreary day. And there's a lot of uncertainty. There's a lot of chaos. But says the opening of the Torah, there needs to be light. And sometimes that light is hidden. Sometimes the light is hidden away for a time in which it will be born again, to allow us to have that vast vision that Adam had in those early hours of creation. And according to the Midrash, it is righteousness that awakens that light. Or Zarua la Tzadik. The light is sown for the righteous, that through our righteousness we bring out that hidden light. The second idea of light is that light is cyclical, and when we feel we're in darkness, just like we will be also on Rosh Chodesh, which is on Saturday night, Sunday, and Monday, the sense that light also cycles in, and there's the possibility when we're in darkness that there will come a time, because that is the natural cycle of things. And of course, the third story of light is a story that we don't wait for God to send us a pillar of light to illumine the universe. But every Motzei Shabbat, every ending of Shabbat, when we light the candle for Havdalah, we do what God did for Adam, which is to make the fire, to bring on the light. And we bless our God-given ability to awaken and make the fire. We're in a very critical moment in the story of our country. We've just completed an incredible series of holidays in a very challenging time. But we have been able to uncover light, and we have been able to see the light shining in the sky, whether it's with the sun or the moon or the stars. And we have the power to make the fire, to bring on the light. So I invite us on this Shabbat Bereshit to not be sullied by the rainy sky or what feels like really hard times. But just like this opening chapter of the book of Bereshit doesn't say there's only one way to bring on the light. There are countless ways to uncover the light, to see the light, and to make the fire burn and light it. And Shabbat, according to the tradition, is a time of all light. So we have these 25 hours to try to see, just like Adam did on those first 36 hours of creation, to, even though the sun isn't shining for 36 hours, to know that in Shabbat is the ability to see deeply, to understand deeply, and to look at the world from one end to the other, and to see all the possibilities and all the stories arrayed before us. May we find the light. Lecha Dodi, page 23 in Lev Shalem, page 262 in Sim Shalom. Shabbat
שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה מקדש מלך עיר מלוכה קום פצעים מתוך ההפכה רב לך שמן בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בן ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה התעוררי כי באורך קומי אורי אורי שדברי כבוד אדוני עלייך בגלל לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה לך דודי לקראת כלה בין שבת לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה בין שבת נקלה לא תבושי לא תקמי מה תשתוכחי ומה תהני מה יחסו עניי עמי ונבנתה העיר הצילה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקלה בין שבת נקלה והיו לי שיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה בין שבת
the door to welcome in Shabbat. בואי בשלום עטרת בנה, גם בשמחה ובצורה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלל שבת המלכה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקרא אליו. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקרא אליו. ידעי Page 27, Mizmor Shir L'Yom HaShabbat. You may be seated. It's on page 266. 27 for Lev Shalem. Mizmor Shir, Mizmor Shir, L'Yom HaShabbat. Mizmor Shir, Mizmor Shir, L'Yom HaShabbat. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Mizmor Shir, Mizmor Shir, L'Yom HaShabbat. Mizmor Shir, Mizmor Shir, L'Yom HaShabbat. Alei Yisrael, Aleinu, Aleinu, Dayan, Mechilot, Nisivotem, Upanach, V'Masiyah, Morem, Chamakshavotecha, Yishpal, Page 28. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלת בו. Page 29 or page 266. Adonai malachnu lavesh lavesh Adonai yosif azar tikonti avamalinu. עדותך נבנו מיד לביתך נא בקודש. לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. It's nice to have a full Kabbalat Shabbat back, no? We've, because of the holidays, we miss Kabbalat, the full Kabbalat Shabbat, so it's nice to travel with, from Yedid Nefesh through the rest of the Psalms, since we only start with Mizmor LeDavid. A little bit of regularity isn't so bad sometimes. We rise now for Ma'ariv, which is on page 39a in Lev Shalem and page 279 in Sim Shalom. ברכו את אדוני
Adonai המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. May be seated and continue with the blessings before the Shema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'shem. Uvitmanu v'shnayim ומעביר יום ובין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המאי והאביב. Page 40 or page 282. אהבת אדוני ישראל עמך, אהבת תורה מצוות וקיימו שותים אותנו למונותיו, כי אנו אלוהינו כי הם חיינו אורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, ואהבתך תסיר עמנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ומלאכתך בדרך ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך ואלה תותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. We pray for redemption, Michamocha, on page 44 or on page 290. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עוזר מלכותך ראו
נאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגיה לו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We pray for peace. Hashkivenu, page 45 or page 292. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom, amidenu malkeinu lechayim ufos, aleinu sukat shalomecha v'takneinu v'tatamim. Ushmor tziteinu Kaddish, page 46 or page 294. ויתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברכיותי וימליך מלכותי, וחייכון וביום נכון, ובחיי לכו בית ישראל, בגלה ובזמן חגים, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולם יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, וכל אלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה, ואמרו אמן. We face Yerushalayim for the silent Amidah, which begins on page 47 in Lev Shalem and on page 296 in Sim Shalom.
We turn now to Vayichulu, which is on page 53, and Lev Shalem, page 314 in Sim Shalom. ויחולו השמיים מארץ וכל צבאם, ויאכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי לקדש אותו, כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון כונה שמיים וארץ. מגן אבות מדברו וחיי מתים ואמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבודיה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות. אל הבאות, אדון השלום מקדש השבת ומערך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עוני. זכר למעשה בראשית, אלוהינו אלוהי אבותינו אמותינו רצי, במנוחתנו קדשנו מצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבינו מטובך ושמח נפשנו ישועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, להנחילנו אדוני אלוהינו ברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We turn to Kaddish Shalem, which is on page 54 in Lev Shalem. It's on page 316 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש מרבה בעלמא דברה כאילו תמליך מלכותו בחייכון וביום יכונו וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רב ומברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתקר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה. לעילא מקבל
ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמיון בימה ויאמרו אמן. תקבל תודות נכו ישראל קדמו נשמע ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מנשמע וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו This Shabbat, we are delighted to have Izzy Klatz here, who will be called to the Torah tomorrow morning as a bar mitzvah with his parents, Adam and Corey, and his brother Eli, and he's going to lead us in Kiddush, which is on page 55 in Lev Shalem, and page 318 in Sim Shalom. Lift the cup, Izzy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitshanu b'mitzvotav veratzavanu v'shabbat kodsho Ve'ahava uvratzon hinchilanu zikaron lema'aseh bereshit ki hu yom techila lemikra'e kodesh zacher letziat mitzrayim kivanu v'acharta ve'otanu kidashta mikol ha'amim ושבת קודשך באהבה ורצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת Amen. L'chaim. L'chaim. We want to wish Mazal Tov to Izzy and his whole family. Some of his grandparents will be here tomorrow and some additional friends in the balcony, and we are very much looking forward to hearing your words of Torah and your chant from the Torah tomorrow. And you're welcome to take your seat. And we turn, actually stay standing everyone, Aleinu, which is on page 56 in Lev Shalem, and on page, where is it? Oh, I forgot. Hamalach Goel Oti. Sorry. So this is a blessing too. Oh, we have kids. So we do. Yes. Izzy gets a blessing. Eli is a little older, but everyone needs a blessing. So. Hamalach hagoel oti, Hamalach hagoel oti mikol ra, yevarech et hana'ani, v'karev ahem shemi, v'shem avotai, v'shem avotai, Avraham ve'Yitzchak ve'hidgu larov ve'hidgu larov v'kerev ha'aretz. Say for all the children, Yisimech Elohim kesara v'karach v'leah, Yisimcha Elohim ke'Ephraim u'Chemenashe. To everyone, Yivarechecha Adonai v'Yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha, v'asem lecha shalom. And we pray that everyone is feeling a little bit of extra peace, a little bit of extra light and grace on this Shabbat. We could all use it. Aleinu now, Aleinu, page 56, and also on page, it's very hard to find this stuff, page 320 in Sim Shalom. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים,
לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שמות השמיים ויוסד ארץ משה וקרא בשמיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו We now invite those who are in mourning or marking our yard site to remain standing. And if you're on the Zoom, you're invited, if you're marking a yard site or in mourning, to unmute yourself so you can say kaddish. And we turn now to page 58 or page 324 for mourners kaddish. Yitgadal v'kadash shemei Rabbah. Be'ama divrach nurutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam omeh omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha brichu. Leila min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, damiran v'ama v'yamru amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom v'amam, v'yaseh shalom v'al kol Yisrael, v'al kol yoshvei tevel v'yamru amen. May be seated. Shabbat shalom to everyone. Shabbat shalom. Good Shabbos Bereshit. Merachim HaChodesh. Also, we announce the new month tomorrow morning. We want to say Mazal Tov to Izzy once again and look forward to tomorrow, and also wish a Mazal Tov to Kate Moskin and her parents Julia and Darren, and her brother Billy on Kate becoming a bat mitzvah. Tomorrow morning's services are at 9:30, which will be live streamed and a member-only Zoom and Facebook Live, as he will be called to the Torah. There's also Mincha. Kate will be called as a bat mitzvah at Mincha, which is at 6 o'clock through BJ live stream. And at 7:05, we're going to gather for Arvit and Havdalah, which is on Zoom. It's very hard to keep track of all these things. I also want to extend our condolences to Jay and Gail Waxenberg and their entire family on the death of Jay's mother, Edith Waxenberg. And we've had a number of deaths in our community, beloved members of our community for many, many years. And so last night, we mourned the death of our beloved member, Mickey Levin, and she'll be buried on Sunday. And we extend our condolences, of course, to her husband, Ed Brill, who met through a BJ member, Jonathan Adelsberg, many years ago, and their sons, Joseph, Martin, and Ben, daughter-in-law, Marie, and grandchildren, Henry and Julian, and their entire family, and of course, all the people at BJ who loved Mickey so, which was many, many people. And we know a lot of people are heartbroken at this time. Also, we mourn the death of our member, Ray Shanfeld, who has been a member of this community since the really early days, I think in the late 80s, and extend sincere condolences to his wife, Lois Rappaport. He'll be buried on Monday in upstate New York, so we're sending lots of love to Lois and also those BJ members who knew and loved Ray. This week starts many of our classes. Roli, my class, which begins on Tuesday at lunchtime, we'll be studying the Slonemer Rebbe,
one of my favorite Rabbis from 20th century Yerushalayim. You don't need previous experience to participate in any of our classes. You can be a beginner, you can be more advanced. We have Hebrew and English, so no one is not able to participate, and you just need to find the Zoom, and we'll see you there. So my class is at Tuesday at lunchtime. Rolly's class, which is about rabbinic stories, is on Thursday at lunchtime. We, of course, have the Hadar teaching on Wednesday evenings, and there'll be many more things unfolding over the coming weeks, and we look forward. Deborah will be teaching Parashat Shavua with our other Marshall T. Meyer, Grace Gleason, on Fridays after Minyan. So I just invite everyone now at this Shabbat Bereshit is really a beginning time to dive in, whether you're new to the community, you've been with us for many years, whether you're close or far, everyone is welcome, no matter what your level of learning is, how old you are, what identity you have. There is a place in Torah, there's a place in community for everyone here. And so we hope you'll participate. We'll end with Shalom Aleichem, which is on page 73 in Lev Shalem and page 722 in Sim Shalom. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני בשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. We pray on the Shabbat that everyone has the possibility to see a lot of light from this evening through next evening, and then when Shabbat comes to a close, that we'll be able to create a fire of light for ourselves, for our country, and for all the world, to bring healing and hope and strength and resilience to find the light and to see from one end of the earth to the other. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amav b'shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.